Hello Chintus, welcome back to our Fast Learning NEET channel. So I hope you all are doing good. If you are new to our channel, please do subscribe and hit the bell icon to get regular notifications. Okay, so you everyone have given NEET 2023 few weeks back. Most of you will be in a confused mind right now. Okay, I'm saying this because most of my students will keep on asking me that I want to enter into some colleges because my parents want me to get into college. It's already my age is 19 or 20 something like that, and they are saying that I want to get into some college. I'm in that situation. Okay, so can I manage my college and NEET preparation? So what is your suggestion on this? That is one category of students. Okay, so while coming to next category, they are saying that I have already given 3 to 4 attempts, and if I take a drop, another year drop, it will be my 5th attempt. So question is arising in my mind is that can I crack or not? So this question is keep on arising in my mind. So my mind is not so stable. Like that, many students are keep on coming and asking me these questions. Okay, so to all of you I have to say something, so listen this video fully, and I guess you'll get some clear idea. So listen Chintus, actually everybody has a turn back moment. Okay, you have a moment where you can go forward or you can give up, but the thing is you have to keep in mind that before you give up is that if you give up, the guarantee is it will never happen. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து அதை குவிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது மறுபடியும் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றது தான் கொஷின். ஓகே, பட் இப்போது நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் எடுத்துருவேனா மாட்டேனா அப்படின்னு நினைக்கிற விட நான் எடுத்துருவேன்ற பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பட் நீங்கள் குவிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொரு டைம் நான் நீட் படிக்க முடியுமா, நீட்டை நான் கையில் எடுத்து நான் வந்து ஷியோராக நான் வந்து இன்னொரு அட்டம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது வேணால் கொஷினாக இருக்கும். ஓகே, so you have to keep in mind, okay, before you give up, that if you give up, the guarantee is it will never happen. Okay, so that's the guarantee of quitting. அது வந்து ஷியோராக நான் சொல்வேன் that it will never happen, no way under the sun. Okay, the only way the possibility remains that it can happen is if you never give up, no matter what. Okay, என்ன ஒரு உங்கள் பாதையில் வந்து என்ன ஒரு தடங்கள் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து குவிட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்டை வந்து நீங்கள் ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நீ 2024 கொடுக்க முடியும். ஏன் முடியாது? 3 to 4 அட்டம்ஸ்லாம் ஒரு இதாக சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச 7th அட்டம் பண்ணி கிளியர் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களால அப்போ அவங்களுக்கு வந்து 23 years ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களால முடிஞ்சது ஏன் ஜஸ்ட் 3 to 4 அட்டம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. இன்னொரு ட்ரை கொடுத்து பாருங்கள். குவிட் பண்ணணும்னு மட்டும் யாரும் நினைக்காதீங்க. ஓகே, உங்களால் முடியும். உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். யூ வில் அச்சீவ். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக யார் யார் குவிட் பண்ணணும்னு நினச்சி மைண்டில் வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் எல்லாமே வந்து த்ரோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூ வில் அச்சீவ். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.